Hi, I'm Nat. And I'm Guy. And we're going to do 20 minutes in Spanish with Nat. Then we're going to get into pop culture news. And then we're going to migrate over to Rumble so we can do more political news and speak freely. We got a lot of subscribers on YouTube because that's where we built our base. If we can get you guys to try to go over to Rumble and subscribe on Rumble, we're going to have exclusive content on there later because we can speak more freely. YouTube tends to censor us and things like that. Yes. Okay, why don't we get into the 20 minutes? Sure. Okay, hold on. Let me get my bearings straight. Okay. Okay. Buenas noches, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Y así es, todos los en vivo empiezan con 15, a veces más, a veces menos minutos en español. Y a ver, ¿de qué hablaremos hoy? Hablé hablé el lunes y ayer sobre que fuimos a la marcha del 8M y que estaba tratando de sacar la música de los videos que habíamos tomado porque la música que tenían puesta durante la marcha obviamente nos daría copyright y a YouTube no le gusta eso porque pues tiene derechos de autor. Entonces he estado trabajando para quitarle la música, pero pues he estado fallando también. Cada vez que trato de hacer un render del video, que debería ser más fácil que los videos que grabamos y publicamos en el canal normalmente. Render es cuando tratas de juntar todo el video y exportarlo. Por alguna razón he estado batallando enormemente porque fueron tomados con celular y con cámaras, pero no con las que usamos normalmente. Entonces, ténganme paciencia, por favor. Tal vez hasta el viernes hable en el en vivo sobre esto, pero prometo que sí voy a hablar sobre esto. No lo estoy evitando, nada más estoy batallando para poder sacarlo. También le puse subtítulos a este en vivo en YouTube en inglés, entonces avísenme si funcionan. Le tienen que poner hay como una cosa que dice CC cuando están viendo el video, le pican ahí y deberían de salir subtítulos. Obviamente no ahorita porque estoy hablando en español, pero cuando empecemos a hablar en inglés deberían de tal vez salir los subtítulos. Díganme si eso funciona, son subtítulos en inglés, pero pues por ahora a ver si por lo menos así funciona. Y de noticias, pues estuve viendo, sigo a varias personas en YouTube mexicanas que hablan más como de, pues sí, chismes y lo que está pasando como en el medio. Y vi que mucha gente estaba hablando de una influencer que yo más o menos tenía en mi radar, pero no mucho, porque no sigo mucho a los influencers mexicanos. Chance ahora debería nada más por las noticias y para tener de qué hablar. Pero esta influencer que se llama Chingo Amiga, seguramente sí han oído de ella o de la controversia que hay ahorita. Es una influencer surcoreana que hace videos, pues, los mismos que hacen todos los influencers, como muy X para entretener, probando no sé qué y hablando no sé qué y tratando no sé qué. Se mudó a México hace, me parece, unos años. Habla español bastante bien, la verdad. Chance está mejor que yo porque a mí a veces se me van todas las palabras. Pero tiene ahorita una controversia y esto lo vi y sigo la gente que yo sigo en YouTube y que veo, pues a veces nada más los veo para enterarme, aunque no esté 100% de acuerdo con ellos. Por ejemplo, una youtuber que se llama El Mundo de Andy, Oshingo, etcétera. Todos ellos estaban hablando sobre esta mujer porque pues ahora sí tuvo una mala idea y acusan a Chingo Amiga de lucrar con historias de una familia mexicana deportada de Estados Unidos, y lo que hizo fue se enteró de que una señora, me parece que ¿cómo se llamaba la señora? Porque lo vi rápido. La señora, creo que ni pusieron su nombre en el artículo. Una señora que deportaron de Estados Unidos por haber estado ahí pidiendo asilo y pues todavía no había tenido su día en la corte y tal vez su caso no justificaba al 100% que estuviera pidiendo asilo en Estados Unidos. El caso es que la deportaron hacia México. Primero pues básicamente dejaron en Tamaulipas, la señora es de Oaxaca. Entonces se enteró esta influencer Chingo Amiga, no me gusta su nombre, sobre este caso. Entonces fue a verla y a tratar de ver en qué podía ayudar, más bien cuántas vistas y likes y dinero podía recaudar. Y recordemos que muchos de los influencers más grandes, y en México también, pero en todos lados,
la gente a veces no se percata de cuánto dinero realmente ganan del medio. Obviamente nosotros no, porque somos mini, pero ella tiene miles de millones de suscriptores en varias plataformas, y en YouTube pues se le estima que sí hace un buen dinero nada más al mes, no hablemos de al año. Y todo esto con pues videos de entretenimiento y pues que mucha gente ve y que normalmente no causan controversias gigantes, pero se le ocurrió, quién sabe por qué, como se le ocurre a varios otros influencers. Estoy pensando en Juan Pazurita ahorita y todos sus proyectos, a veces fallidos, a veces no súper transparentes, que ha tenido de ayudar a la gente y nada más ir a pararse a tomar fotos. Se le ocurrió ir a visitar a esta señora, a sus hijos, que no me encanta mostrar fotos de niños, me acabo de dar cuenta que le estoy mostrando, pero ay, bueno, no hay forma de... Le voy a hacer zoom a esta niña, nada más. Ella. Entonces fue a hablar con la señora, a que le explicara la situación, y la verdad, pues sí, en forma bastante explotativa, con una historia que pues ella obviamente no había hecho ningún tipo de investigación, la influencer no sabía de qué estaba hablando, y su mejor idea, en vez de pues ayudarle a conseguir algo más estable, de también pedir apoyo por parte de sus seguidores, que tiene muchísimos, pues nada más fue, y esta señora, si pueden ver ahí atrás, vive en una casa pues hecha con palitos de bambú, porque es lo primero que pudo hacer ahorita que va llegando a México, y pues está en una situación muy precaria. Y lo que se le ocurrió a la influencer es regalarle una cama, como un futón sillón, que pues obviamente si está a la intemperie se va a llenar de bichos, y pues tiene 2 niños bastante chicos, que no es la mejor situación, ni yo creo la mejor forma en la que pudo haber ayudado. Pero toda esta historia me lleva a que hay muchos influencers y hay mucha gente que no se percata de, número 1, el impacto, pero número 2, el poder que tienen muchos de estos influencers y la gente a la que seguimos y a nosotros también, y muchas gracias, nos regalan lo más importante que tienen, que es su tiempo y su atención. Entonces a veces siento que se le da mucho tiempo y atención a personas que pues a veces no se dan cuenta de todo el impacto que están teniendo. Por ejemplo, a esta niña influencer, que no es niña, tiene como 30 y tantos años, le empezaron a dar donaciones y dinero, pero directamente a ella, a través de su canal, a través de Super Thanks, en vez de a la señora, que es la que más lo necesita. Y pues Chingo Amiga dijo que iba a ver qué más podía hacer, cómo más podía ayudar, pero no dijo nada concreto, pero sí usó la oportunidad para pedir que más gente se suscribiera, que más gente la siguiera, para enterarse de qué más iba a hacer. Y hasta ahora, por lo que sé, por lo que estuve tratando de buscar, no ha dicho nada más. No sé si ya se percató de la gran controversia que ha hecho con este video que sacó. Además, con una música muy... Porque sí, vi el video. Con una música como muy... según ella, supongo, según el editor, cinemática, pero nada más pues se escuchaba como que semi Rosa de Guadalupe, semi... no sé, historia triste, de esas que te encuentras tarde en la noche sobre, como que estaba haciendo con la situación de esta señora, y eso se me hace bastante asqueroso, la verdad. Y pues lo hacen muchos influencers, no solo mexicanos o en México, pero en Estados Unidos. Un ejemplo que doy, que mucha gente puede que se enoje conmigo, pero ahora que ya salieron más controversias sobre él, supongo que se enojarán menos, pero por ejemplo como MrBeast, y luego todos los que trataron de seguirle la corriente y empezar a tratar de usar sus posiciones de poder y todo el dinero que habían ganado nada más para regalar dinero y ayudar a la gente, pero después sin también ayudarles, por ejemplo, con los impuestos, o si les habían regalado un coche súper caro, pues con el mantenimiento del coche y con también el seguro del coche, que cuesta mucho más si son estos coches súper lujosos y caros. Y es de lo que la gente no se entera realmente, de cuando estos influencers son tan bondadosos. Y yo creo que la mejor forma de tratar de
ser bondadoso o donar o ayudar a otras personas es hacerlo sin una cámara enfrente y sin que el resto del mundo se entere. Luego, si quieren que hablen y que digan que lo hicieron para motivar a más personas que lo puedan hacer también a hacerlo o a donar o a apoyar en lo que puedan en sus comunidades, en sus ciudades, cuadras, etcétera. Pero pues cuando es claramente solamente para tener más vistas y likes y que te vean como que eres una muy buena persona, pues me da bastante asquito y a veces no entiendo por qué hay tanta gente que sigue a estos influencers que realmente no aportan tanto más que formas de pues, desconectarte, y eso entiendo que también es importante. Y por ejemplo, nosotros solo hablamos de noticias, entonces entiendo que pues son temas pesados y no siempre después del trabajo quieres sentarte a ver gente hablando de cosas súper densas. Pero bueno, ese era mi debraye sobre esta mujer. Y hablando de culpas y mujeres y etcétera, pues ya hice un video sobre Blancanieves, pero continúa obviamente la controversia con esta película que ni siquiera ha salido, y pues veamos si siquiera le dan chance ahora sí de salir, porque nada más no acaban el despapalle con la nueva versión de Blancanieves, de las peores ideas que ha tenido Disney, la verdad, porque ahora los principales, artículo lo traduje por parte de That Park Place, que en parte el dueño es WDW Pro. Si se quieren enterar de cosas sobre Disney, entonces síganlo en YouTube, son muy buenos, hacen análisis muy a fondo y se meten muy a fondo con todas estas noticias más del medio. Pero dice, los principales medios de comunicación continúan culpando a los fans y a Gal Gadot por la pesadilla de relaciones públicas de Blancanieves en lugar de a Rachel Zegler, cuya culpa pues es en gran parte su culpa. Blancanieves de Disney ha estado plagada de controversia durante años, además porque se retrasó todo un año, entonces tuvieron un año extra de traer controversias. Pero ahora los principales medios de comunicación están trabajando horas extras para mover la culpa de Blancanieves hacia los fanáticos e incluso a Gal Gadot, que es la reina malvada, que pues si las paramos juntas a Rachel Zegler y a Gal Gadot, pues la que se ve más como reina malvada es Zegler, y que se ha portado más como reina malvada pues también es Zegler. Los fanáticos de Gal Gadot, en lugar de colocarla donde pertenece, sobre las malas elecciones creativas de Disney y los repetidos pasos en falso. Un nuevo artículo de The Hollywood Reporter reconoce las luchas de marketing de la película y la reacción en curso, pero en lugar de responsabilizar a Zegler por alienar al público, sugiere que la culpa de Blancanieves debería ser compartida entre los críticos de la batalla cultural, o sea, nosotros, y el apoyo de Gal Gadot a su país natal de Israel. Ahí sí, y la supuesta desinformación sobre la producción de la película. Ahí sí, opiniones sobre Israel, etcétera. Mi opinión es que todos ya sálganse de problemas en los que no están metidos, incluyo a Estados Unidos ahí. Y pues hasta ahí la dejo, porque no me meto en ese tema, porque número uno, no sé mucho, y número dos, pues no le voy ahora sí que a ninguno de los dos lados, entonces pues ¿para qué sigo y para qué doy más opinión sobre eso? Pero el hecho de que Gal Gadot, que es la que más calladita se ha quedado hasta ahora, por lo menos, está recibiendo toda la culpa, y que siguen, igual que en muchas otras veces, con muchas otras películas, ya sea la serie de El Señor de los Anillos y El Hobbit y etcétera, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, esa serie donde también culparon a los fans. Todo siempre es culpa de los fans, porque todos se fijan demasiado en el color de piel y cómo les puede importar ese tipo de cosas, cuando realmente son ellos los que están inyectando todas estas cosas cuando a veces no hacen sentido. Y lo dije en el video de Blancanieves, mi opinión es que si nada más estás cambiándole el color de piel a un personaje principal de hace mucho tiempo porque te da flojera hacer una historia nueva e interesante y con el respeto, y para ahí sí realmente incluir a personas de color o a otras culturas o lo que quieras, entonces nada más claramente te interesa meter inclusión para quedar bien, no porque realmente quieres ver y investigar las historias de culturas y personas diferentes y representarlas bien en pantalla. Pues no es eso, porque si no, no hubieran hecho La Sirenita, no hubieran hecho esta nueva de Blancanieves con estos giros que les dieron de diversidad, equidad e inclusión. Y en vez de hacer historias nuevas con personajes nuevos que niñas, niños chiquitos puedan admirar y puedan
y en los que se puedan ver representados ahora sí, pero porque también son sus historias. O que tomen, no sé, mitos, historias, etcétera, de otras culturas y que junto con ellos armen una historia que pues, le interese a todo el mundo. Ese es mi problema, que es forzado, que es tomar cosas que ya se hicieron. Una de las historias de Walt Disney más épicas, su primera película de animación larga, su primer largometraje y donde le fue muy bien y que fue un mega esfuerzo para todos los involucrados y pues nada más hacer un refrito ahora con diversidad. Y con una historia que ya no es de amor, que ya no trata de lo mismo y que ya no tiene la misma moral que la historia original. Pues nada más hagan una nueva historia sobre una niña que todo lo puede y que se tiene que salvar a sí misma y donde no haya príncipe azul. También se puede, nadie la va a ir a ver, pero también se puede. Nada más que para qué arruinar lo que ya estaba bien, lo que ya era perfecto, quién sabe. Pero bueno, como dije en el video, la vamos a ir a ver, vamos a hacer una semi-reseña, porque como siempre digo, yo no soy crítica ni pretendo ser crítica de cine. Trabajé en la industria del cine, sí, pero no quiero hacer crítica, yo hago crítica social, cultural y pues política y noticias, entonces nada más vamos a hablar del desastre que vamos a ver en pantalla probablemente. Si hay algo bueno, pues también lo diremos, no creo. Pero hasta entonces ya me pasé, vamos en 17 minutos, así que buenas noches. Los de YouTube avísenme si sirven los subtítulos, o bueno, se llama closed captioning, pero pues sí, los subtítulos en inglés por lo menos. Y pues hasta ahí. Espero que tengan una excelente noche. Muchas gracias si ya se van. Si se quedan, les recuerdo, eventualmente nos pasamos nada más al servicio de streaming de Rumble para poder hablar un poco más libremente. Pero aparte de eso, por lo que veo nadie ha dicho nada. Entonces que tengan buena noche y nos vemos mañana. That was it. Okay, back to the English version Yes, here. I always end up talking way longer than I think I can. That's perfect. Okay, I heard you talking a little bit about the Gal Gadot story. Yes. So why don't you read the because we've headline been off? talking a lot about that. Sure. Hold on. Oh, I'm looking to see if the subtitles are working. Yeah, they were working pretty good. I was checking them as you were talking. But talking. I was talking in Spanish. Yeah, but the beginning when I was talking in English, it was fine. Okay, I'll try to. I'm curious about what they look like, so I'll try to see. But yes, exactly. Mainstream media. This is thanks to that Park Place, in part owned by WDW Pro. I already gave him a shout out. But follow him on YouTube if you like Disney news from Film Threat, yeah, Film Threat and WDW Pro are great news sources for pop culture news. Yes, and also really Pop Culture Casino as well. Culture Casino. Culture Casino, sorry. He's always on WDW Pro. Yeah, there's a lot, but in case you are interested. But yes, mainstream media continues to blame fans and Gal Gadot for Snow White PR nightmare instead of Rachel Zegler, who is actually to blame. Should I just read it again because I read it in Spanish? No, we can just talk about it. Sure. Most people probably heard you in Spanish, yes. But the fact that they're trying to blame this on Gal Gadot right now, and they're actually trying to put it on her Jewish heritage, and the fact that she used to be in the Israeli military is really despicable. Understandably, we understand what side of that conflict she's going to be on. Rachel Zegler's on the other side. Yeah. As far as woke Hollywood goes, they side with Zegler, so they want to try to put all the blame on Gal Gadot right now, and that's just wrong. Gal Gadot is always a good representative of any movie she's in. She never, goes into controversy or tries not to. I mean, she's kind of dragged into it by by her heritage, but I mean, she doesn't try to, espouse extra views or go as hard as Zegler has been going on the whole conflict thing. And they know this movie's gonna fail because it's having massive downvote. It's getting massively downvoted for the trailers. There's a lot of backlash online. This channel, WDW Pro, a lot of other channels that are independent. You can read the tea leaves right now, and they're trying to prepare to blame this on Gal Gadot, saying that her political views are going to negatively influence the movie, which nobody cares about her political views, and nobody cares. Yeah, unless you're like hyper woke and actually do care where she comes from and what she says. But the kind of people that are going to go watch this movie are kids and families. They're not that interested. And us. And us. That now I'm being forced to watch this so am I. because we reported on it so much. Yeah. Okay. Well, you got anything else about this before we go to the next story, or no? Well,
just to say that, like, I think at least... there is a few other things. Okay. You go first. Well, I was going to say, I think media in general might be starting to realize that their tactics of just blaming fans doesn't work, because, I mean, if you're blaming your own fans, the fans are going to go watch whatever you're trying to get out, and the people that the woke people you're trying to attract also don't care about your properties, because there's always going to be something wrong with them and something for them to complain. So then why do you keep trying to, roll out the red carpet for the people that don't really care about whatever you're producing? Well, and they're backing off the world premiere and the big premieres of this movie. So they're de-investing because of the conflict between Gal Gadot and Rachel Zegler, and they're trying to pump that up in the media like it's Gal Gadot's fault. But now they want to back off any live interviews and things like that and not bring these actresses out to premieres. Also, I noticed they're really trying to pump this movie up in Mexico, especially Mexico City. And I'm guessing it's going to be a lot of international money developed into this movie, because the Americans have already turned against it and American social media has turned against it. So you can really see a push internationally from this movie, Disney's really hoping that the international audience hasn't been tainted by social media yet, I think, and doesn't know the full story. But I have seen a lot of, luckily, aside from mine, I have seen a lot of negative reviews and negative stories about it in Spanish as well. So, I mean... You watch a lot more Spanish content. You watch all the Spanish content. Yeah. And I was saying, and I mean, I think it's an important point to make just while we're at this. I said it in Spanish, but to have like a diverse media diet, as they call it. So, like, even if I don't agree with some of the people I watch, I think it's important to also know what the other side is thinking, or just what other people might be watching, because it helps you think about your own points as well. Yeah, we were at the mall the other day, and there's a pond in the mall, and they had a bunch of apples for Snow White in there, and they had a security guard guarding all these fake apples. For promotional, like as a promotion, with the posters everywhere. Yeah. Okay, let's get into the next story. This one's the Harry Potter story. Actually, don't know this actress, but I have a few feelings on other actresses and athletes that have gone the same path. Yes, so hold on. Harry Potter star Jessie Cave joins OF to post interesting hair videos. Lavender Brown actor wants to get out of that debt and fix up her home, so she's turned to being disgusting. OF. It says it on. You can read it. It says it on the article, but you know what we mean. And a lot of female athletes are turning to this, such as Paige Van Zandt, things like this, and other UFC and boxing stars have opened OF pages and things like this. And actors. And actresses and actors, but primarily actresses. And it's really trying to take the easy road out and make some quick cash. And you lose a lot of respect for people that do this. Now, she's not a very well-known actress, but she would have a built-in fan base that would follow her to YouTube, but to make YouTube content on a day in, day out basis is a lot of work. Yes. And I don't think she's looking for a lot of work. She's just looking for a quick cash out. Like she says, she wants to make improvements to her home and things like this. So, and I think I just also find it sad that not just actors, actresses, and sports people, but in general, women usually, that choose to take this route of, empowerment and liberation and showing the whole everything, and choose the OF path instead of, trying to get the harder path. This is the one path that you might actually really deeply regret, and there's no way to get rid of it because it's on the internet forever. It's been downloaded onto people's phones forever. And while it seems like a great idea to have all this money, when you look back when you're older and remember how you got it all, there's no guarantee she's going to make that money. Yeah, she's not just her, anybody. She's not a superstar athlete, and she doesn't have a lot of name brand appeal. She's a small actress from the Harry Potter movie, so I would have recommended for her to do like hair videos on YouTube and just be able to basically produce these videos at a high quality. Yeah. And then if she wanted to go to OnlyFans, she could have brought those followers over. Yeah. That made a bit better financial route. Mm-hmm. What she's doing right now, I think she's going to sell out her dignity and not make much money doing it. And I think as well, any other woman that thinks about doing it is essentially doing the same. It's not a guaranteed thing. There's so many creators nowadays that do that, and there's so much market already, and people like giving whatever other people want to watch to them,
that it is very hard to actually, it's not like you make a quick buck and then you'll be rich forever. You're basically debasing yourself, and then for what? For nothing. Now it's all out there. The majority of content creators on those websites don't make any money. They make like $150, I think it was, $163, which was the statistic. But even less than that. But the site itself really pumps those few creators that make a lot of money, and so basically you're selling your dignity, and most women aren't getting any money in return. So you're losing on both ends of the stick there. Yes. Okay. Do you have anything else about this, or No, because we can't keep saying that. Because now that we have subtitles, I'm actually scared that YouTube might actually be monitoring a little bit better what we're saying. Well, that's why we're going to go to Rumble for politics. Yes. Okay, let's go to the Billy Joel article. So yes, Billy Joel, in case anybody cares, postponed several concert dates due to medical condition. Okay, you put this story in there, so I don't know. Well, yeah, it just popped up in the pop culture news today, and so Billy Joel had surgery, and now he's postponing a lot of dates. It's nice that he's just postponing them, and he's still going to make good on actual tours of the certain cities. Sorry about that, but you were saying Shakira was canceling a bunch of concerts as well. Yeah, on the Latino side of things, Shakira right now is on tour, and she's had also to cancel quite a bunch of dates, not just because medical conditions or some issues with her personally, but because the venues that she's going to don't follow her tour rider, which is what the requests are for her tour and her performance to go without a hitch. And so it's not dangerous for her. But with a lot of these artists, I always think, why didn't you get somebody to verify all this information properly before you have to actually cancel dates? Move people who have plans, maybe they traveled, etc. So sometimes the lack of consideration for some fans is a little bit saddening. But I mean, he has a medical issue. So. But he doesn't want to cancel these tour dates, and most of these artists don't, especially if they're signed to a record contract. The only way that a lot of these artists make money is on their live performance, because these record industries, these contracts are really ironclad, and they're ringing these artists for every cent. Now there's a new market emerging with artists like Tom McDonald, where you can go directly to your audience, which is great for the next generation of artists coming up. But the previous generation is really only making money off live performances. So it's really sad to see a lot of these artists at the age of Billy Joel being forced to go on tour. And I mean, you're seeing a lot of geriatric artists these days really forced to go on world tours. And I don't know if that's necessarily the best for their health or something that they would want to do if they weren't in need of money. Yes, and now Daredevil Born Again's first week views fall short of another Marvel project that no one believed in. And this is a TV series. Yeah, this is a TV series. Actually, before this TV series came out, we may have talked about it, but I remember watching it, and there was a lot of hype behind it because it was kind of like a rated R TV series with a lot of violence. When it actually ended up coming out, it ended up being a DEI mess of a series, and they're killing off all the favorite characters within the series because they don't want to have to pay for the rights of a lot of these characters. That's number one. But number two, Disney is in a kind of a pickle here. They've already signed up for season 2, and they've already started shooting season 2, and season 1's not doing so well. So I think they're going to follow through with season 2. But man, the fact that it was already written and it's already in production, that means it was written in the woke age of Hollywood, which was 6 months ago or more. So next season's going to expect it to be woke as well. It's going to be hard to alter the editing, I guess. Okay. Oh, I think Daredevil was actually filming. I was working at the Vancouver Art Gallery for a while when I lived in Vancouver, and they filmed a few episodes there, I believe. Okay, let's go into the next story here. Yes, so... And it's Japan. I know, I'm trying to find it, because sometimes when I bring up articles, they don't let me see them. Okay. Japan revises fourth quarter GDP lower, complicating BOJ's interest rate outlook. So Bank of Japan's interest rate outlook. So Japan continues to not do as well as expected. Yeah, Japan's not doing as well as expected, like a lot of the Western countries right now, especially the EU. The United States is kind of the exception, and we'll see
they got a new plan going forward, so hopefully their economy does even better. But we got some stories coming up on the political side showing that the U.S. economy is kind of turning around, even though the stock market is going down. So that kind of is showing a wealth transfer back to the lower and middle classes, which is a good thing. When you see a really strong stock market, but you see costs in stores go up, that means the wealth transfer is going to the upper class, while the middle class is really suffering. So we'll see what happens with Japan, but their growth isn't the best right now. Yes. They are, but they were trying to realign with China with their new, I believe it's prime minister. So he's trying to make inroads with China right now, which is interesting because under the previous administration, they were really aligning with the U.S. Because they're in the region of China, I would suspect it's probably better to try to get along with China. But there is a long rivalry between those two countries. And Japan, under the previous administration, over-militarized themselves. So China must be looking at them as a threat right now. Okay. I'd already pulled it up because I thought that was it. But Blizzard Entertainment president says there's a game for you no matter what type of player you are. Yeah, and Blizzard Entertainment is bought by Microsoft now, so I'm not expecting much going forward from them. But also, they were destroyed during the Me Too movement, and they never kind of recovered from that. They sold out to Microsoft after that. It used to be an absolute great company that was innovating. Now it's just, again, a DEI mess. And ESG and all these woke ideologies, they're shoving into these really good, these former solid companies have really turned out to be destroying themselves. Yes, and we've talked also about the whole, a lot of the people realizing the whole DEI initiative. Hope everybody's okay. The whole DEI initiatives kind of being pumped into a lot of different companies, and the media companies especially kind of started with video games and Gamergate and everything that came to light about what they were trying to do and the changes that they were trying to do that nobody was asking for and nobody wanted. And so that kind of opened the floodgates a little bit for everything else to come to light with media and the news and everything else that had been putting it in quietly. All of a sudden, it got very, very loud for everybody. Well, and they're saying there's a game for everybody. Let's just be honest. The majority of people playing these video games are men. We understand there's a small segment that are for women, but the video game industry as a whole, because they're getting subsidies from the government and NGOs, they've really tried to coveted feminism and go after this small group of women. And the thing is, because they brought in all these women to work because they wanted to, take off some boxes saying, oh, yes, we're hiring women and women can do it all. And women can also be interested in video games because women are supposed to do everything men want to do and be interested in exactly the same things that men want to be, but they're not. But that's for the most part. There's an exception to the rule. But that's kind of where it all came in because all these women came in because women can do it all. We need more women to kind of make the parity and our ratios a bit better, at least for our investors. And then, it all kind of came crashing down when all these women they hired not only were not up to par with the men that they had, but also had all these crazy ideas to bring in feminism into every single industry, basically. Yeah, it would be the equivalent of men, if they were really trying to press an industry that was a primarily female industry onto men that don't really want it, and then wondering why their sales aren't doing well. Yes. But I think that's it for the cultural news for today. Yes, so that is it for YouTube. We will continue now on Rumble. So if you... Oh, I didn't put the link in the description. Oh, that's okay. Just go over to Rumble. We're Nat and the Guy on Rumble. There's only one Nat and the Guy channel there. I put the link for the previous live stream, so I think you can just go to our channel from there and find the current one. If you do follow us over there, if you can do us a favor and subscribe, because we're trying to build that subscriber base. It's very small on Rumble right now. We just started using it. And later in the future, if there are any really touchy subjects with YouTube, we're going to be forced to only talk about that stuff on Rumble and make exclusive videos on Rumble about sensitive subjects. Unless YouTube finally decides to take off the censorship and join everybody else in freedom of speech. But until then, we will be splitting the live for now. Okay, we'll see you over there. Yes.
thank you so much. Let me see if I am able to even stop the stream on YouTube. There are no comments. Maui Yoga and Wellness said the subs are working on YouTube, so great. Maybe we'll keep it and see if that works. But yes, thank you so much for joining us, YouTube, and good night. Hold on. Okay, that one ended.